So the question isn't what I think is going to happen. The question is, what does the Russian government want to happen? That's the fundamental question. How this war ends is solely up to the Russian government. Do they want this war to end in a decisive military victory? They have the ability to do this. But why aren't they? Do they want this war to end in a stalemate? That could happen if the government doesn't allow the military to use all of its advantages. Can Russia lose this war? Yes. Russia can lose this war because if the military is not given all of the political support necessary, then the military will lose, because war is an extension of politics by other means. The military victory is assured. The political victory is not assured. So now you ask me where you're going to go with this. I think that the Russian government needs to make a decision on how they want this war to end. I don't know what that decision is going to be. So to me, the options are either win this war or have a stalemate. And a stalemate isn't a solution. A stalemate just means that this problem continues over and over and over again. So I'm hoping that the Russian government decides to end this war by winning this war. Вы знаете, я думаю, вопрос надо поставить по-другому. Не что я думаю о дальнейшем прогнозе по поводу специальной операции, но необходимо задаться вопросом, чего хочет добиться правительство Российской Федерации. И все зависит от именно этих целей. Хочет ли правительство Российской Федерации одержать решительную победу? Это вполне возможно. У России есть колоссальный военный потенциал и все данные для этого. Хочет ли российское правительство закончить СВО, скажем так, в ничью? Это также возможно, если не будет применена полностью вся военная мощь. Возможен также и проигрыш. Не военный проигрыш. В военном плане Россия никогда не проиграет. Но она может проиграть политически, если военные не получат соответствующей политической поддержки, потому что военная победа всегда должна быть поддержана и на политическом уровне. Я думаю, что именно правительству Российской Федерации предстоит принять решение, чего оно хочет добиться в результате СВО. Я не знаю, как закончится эта операция. Будет ли это как бы ничья, или просто эта операция будет остановлена. Но если она будет просто остановлена, то это будет решением для военных действий, они прекратятся. Но это не будет решением для назревшей проблемы. Поэтому я думаю, что российское правительство хочет победы. And I'll say this, if Russia wants to win this war, there's no reason why this war wouldn't be over by the end of summer, early fall. I personally believe that Russia has put together the military potential to defeat Ukraine militarily by the end of this summer, early fall. И если российское правительство желает победы, то я думаю, что ничто не помешает добиться этой победы к лету или к ранней осени. Потому что то, что я сейчас вижу, это концентрация мощного военного российского потенциала. Сейчас многие эксперты прогнозируют конец однополярного мира. Если мир будет многополярным, то какие объединения вы видите? Well, I think it's safe to say that we are looking at the end of the unipolar world. It's not about a forecast. It's happening right now. The United States position as the global hegemon is collapsing. So you say, what kind of unions will we see? We already see a certain union taking place. BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, expanding to other nations, including Argentina, Iran, Egypt, Saudi Arabia. So we're seeing a union already developing of people who are coming up with a common economic vision of how they want to operate in the world today. So that's one union that we're seeing.
Я думаю, что мы не можем сейчас прогнозировать конец однополярного мира. Этот конец уже наступил, это, по-моему, совершенно очевидно. Так что это никакой не прогноз, а элемент нашей реальности. США действительно перестали быть глобальным гегемоном. Какие будут союзы? Мы видим, как эти союзы уже формируются на наших глазах. Это, например, союз стран БРИКС. Туда стремится также и Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия. На чем основан этот союз? Он основан на едином экономическом видении, на едином видении пути экономического развития. The problem now is what happens to the United States, NATO, Japan, South Korea, Australia, all the nations that are in the American orbit right now. Are they going to form their own counter-union? And then we have a world that's in a bipolar conflict that resembles the Cold War of the past. And that would be a very bad thing. Or are they going to find a way to work with BRICS to create true multipolarity? The way I think the world was envisioned to look when the United Nations Charter was originally signed back at the end of World War II. And that's the fundamental question. And the answer will be found two places. One in the United States. Will we be mature enough to understand that we are no longer sitting at the head of the table? We are going to be relegated to be like everybody else at the table, equals, instead of the superior. That's a very difficult question because Americans aren't used to being equal. We're used to being number one. So that's tough. Two, will Russia and China put a place at the table for America? Because, frankly speaking, we've done a lot to anger you. You have a lot of reasons to be mad at us. And so it's not in your natural inclination to say, okay, we'll forget everything you've done, sit down at the table. But if you don't do that, then we get that bipolar world and we go back to Cold War conflict. So we need America to learn how to be equal, and we need Russia and China to have forgiveness. And then we can maybe get this multipolarity. Вопрос еще в том, как поведут себя США и другие страны, которые находятся в орбите США. Это Южная Корея, Япония, Австралия, страны НАТО. Смогут ли они создать свой союз? И если будет так, то тогда у нас будет биполярный мир. А в этом случае нас ждет еще одна холодная война. Сможет ли этот новый союз стран, находившихся в орбите США, договориться с БРИКС? Выйдем ли мы на те же самые рельсы, на которых мы находились в момент подписания Устава Организации Объединенных Наций сразу после Второй мировой войны? Вот от этого зависит вопрос, как будет выглядеть мир, будет он биполярным или мультиполярным. На самом деле ответ кроется в двух местах. Первое – это Соединенные Штаты. Смогут ли они смириться с тем, что они уже не находятся во главе стола, они не хозяева этого дома, они существуют в нем наравне со всеми, потому что американцы не привыкли быть такими же, как и все. Им нужно быть номером один. Второй вопрос. Да, действительно, США оскорбили Россию и Китай. Смогут ли Россия и Китай, эти две новые мощи, простить США и чувствовать себя с ними на равных? Ну, если не уступить главенство, так сказать, во главе стола, то хотя бы воспринимать их как равных. Так что все зависит от умения Америки принять свое поражение, с одной стороны, и способности России и Китая прощать. Ну, давайте немножко снимем напряжение. Все-таки политика высокая, это тяжело. Я хотела вас спросить еще, пока есть время, какие книги и фильмы российские, русские вы смотрели, какие фильмы вам понравились, и что, может быть, из американского вы порекомендовали нам, чего мы, может быть, не знаем, не смотрели и не читали?
well, I hope I don't butcher the Russian movie names, but I do watch Russian movies. I learn a lot from them. I can't say I watch Russian movies. I watch Soviet movies. As a military person, I have a particular interest in the Second World War. And there was a wonderful movie about Soviet pilots. Old men die, only old men die young, or something of that. That one. And I've watched that movie over and over and over again. It just, I mean, it's a great movie. There's another great movie about a Soviet soldier who kills a German tank, and he gets a pass to go home and see his mother. And the journey going home to see his mother. You learn so much about, I was surprised how much you learned about the reality of Soviet life during the war, because they showed corruption, they showed things that, unfaithfulness and things like that, but you see the love of a son for his mother. Ну, я не буду сейчас вас мучить произнесением русских названий тех фильмов, которые я смотрел, но я военный, и что мне может быть интересно? Конечно, я люблю историю. Прежде всего, это фильмы о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. И надо сказать, что я воспитан не на российском кино, а скорее на советском кино. Вот, например, фильм «Бой идут одни старики». Потрясающий фильм, я много раз его пересматривала и никогда не устаю. Еще один помню замечательный советский фильм про советского солдата, который подрывает немецкий танк, а потом возвращается домой к матери. И этот фильм, знаете, он очень реальный, он показывает, как на фоне войны существует и коррупция, и человеческое предательство, и трусость, и все это побеждает любовь матери и сына. And then there were two others. One about a Georgian father who went to go see his son. He heard his son was wounded in battle, and so he went to go visit his son, and it took him to Berlin. A difficult movie. Another one, also a sergeant who commanded, I guess, 7 women in an air defense unit, and then they fought German commandos, and the heroism of the Soviet woman, the Russian woman. You see, you watch these movies and you realize that, the Russians are just like we are. They're humans. They suffer, they cry, they laugh, they have emotions, they feel. And I just think these movies captured it perfectly, the soul of Russia. Even though it was during Soviet times, and even though sometimes the movie was about the Georgians or about others, these movies captured a spirit of Russia that I think Americans need to see to understand. Because if you watch it, you become one with the characters. And you stop, even though it's in Russian language and you're looking at the English subtitles, you become one with the movie, you become one with the characters. And that's what a movie's supposed to do. It's supposed to suck you in and make you part of the story. And so to have a Russian movie, a Soviet movie, suck an American viewer into it and make them part of it, there's no better way to build a bridge between peoples than doing that. Я еще 2 фильма смотрела, я не помню их названия, но в одном фильме шла речь о одном человеке из Грузии, грузине, который поехал в Берлин, узнав, что его сын тяжело ранен в результате военных действий. И другой фильм, который о сержанте, который оборонялся вместе с небольшим батальоном, по-моему, из 7 женщин. И, вы знаете, этот фильм показывает, что русские, они такие же, как мы, как американцы, между нами нет различий. Они также страдают, они плачут, они влюбляются. И эти фильмы очень хорошо демонстрируют русскую душу. Неважно, кто там главный герой, будь то грузин или человек, представитель какого-то другого народа. Главное, что эти фильмы демонстрируют истинный русский дух. Я думаю, что американцам надо бы эти фильмы посмотреть, потому что ведь основная задача фильма – это создать ощущение единения зрителя с его героями. И когда ты смотришь фильм, ты невольно вовлекаешься и становишься участником жизни главных героев. Ты сопереживаешь им.
И вот это, мне кажется, сейчас очень необходимо именно через просмотр русских, советских фильмов, возможно, заново воссоздать вот тот мост, который мог бы существовать между Америкой и Россией. Есть один маленький нюанс. Мы все смотрели американские фильмы, но я не очень уверена, что американцы смотрели русские фильмы. По крайней мере, уж точно не в таком количестве, в каком мы. That's true. I mean, and that's the problem. And look, what is an American movie? Okay, because when I watch the Soviet movies, the things that get me is the reality of the movies. It's not hard to imagine that that's what it was. American movies are fantasies. I mean, when they talk about a traditional American happy ending, all our movies have to end with the hero victorious, with the enemy defeated. And we have to entertain you by having fantastic stories. And you learn nothing about the soul from these movies, not anything. What you get is entertainment, but that's shallow. You know, especially if we're talking about building a bridge between Russians and Americans. American movies in general are shallow movies, but there are some exceptions. There are some exceptions, and I talked about this the other day. You'll be surprised. Go ahead. Да, действительно, верно, верно. Понимаете, дело в том, что советские фильмы отражают реальность. Они показывают реальное положение вещей, настоящую, истинную жизнь. А что такое американское кино? Это вымысел, это фантастика. У нас всегда счастливый конец. Что такое счастливый конец? Главный герой на белом коне всех побеждает, расправляется с врагом. Ну и что? В этих фильмах нет души. Они плоские. Поэтому они, наверное, не подходят для того, чтобы выстроить вот этот мост между нашими странами, потому что они слишком мелкие. Но все-таки есть некоторые исключения. I think the best movies to learn about people are the movies that show people being challenged. When you take a person and you put them in the best possible environment, you don't learn about them because everything's easy. But if you take somebody and you put them in the worst possible environment and you study how they react, you learn about the true person. And an interesting movie that does this is It's a Wonderful Life. It's a classic American holiday film, and most people focus on Jimmy Stewart's wonderful story. But the movie actually shows the potential of what happens if just one thing goes wrong in your life, how bad things can become. And that's the truth of America. In America, we live paycheck to paycheck to paycheck. You may think the American way of life is wonderful and you may be envious of us. Don't be. Because I'm here to tell you right now, if I lost my paycheck in 1 month, I'd lose my home. I'd lose everything. And more Americans live like that than you'd like to believe. So when you look at It's a Wonderful Life and you see what happens to Jimmy Stewart when he has a bad moment, he lost a paycheck, and what happened to the world, it all went bad, horrible. That's the American reality. And if you want to understand America, watch that movie. There's the dream, there's the nightmare, and there's a constant struggle of trying not to cross over between the two. Есть действительно исключения. Знаете, исключения – это те фильмы, когда люди оказываются не в идеальных, удобных условиях, потому что тогда персонаж никак не раскрывается. А само раскрытие человека происходит тогда, когда он оказывается в тяжелых, экстремальных условиях, когда на фоне общего благополучия он вдруг сталкивается с какой-то одной мелкой проблемой, и вдруг эти трудности начинают накапливаться как ком, и вся жизнь человека рушится из-за какой-то маленькой ерунды. Вот, например, фильм «Wonderful Life» «Чудесная жизнь» с Джереми Стюартом. Посмотрите этот фильм. Главный герой потерял чек об оплате. И что получилось? Вся жизнь его разрушилась. Да, действительно, это так в Америке. Если вы думаете, что в Америке все живут счастливо, это вовсе не так. Никогда не завидуйте тем, кто живет в Америке. Потому что вы можете потерять все, вы можете лишиться дома из-за какой-то ерунды. Если вы потеряли квитанцию об оплате, потеряли чек об оплате.
И именно это и происходит с главным героем. Поэтому завидовать американцам нечего. Это вечная борьба на пути к несуществующей мечте.